twagala okwebaza Katonda kubanga tuwezezza emyaka 4 kyatwanjula ekibiina kyaffe ery'eggwanga bingi Katonda ebyatusobosezza okutuukako tomunda tubadde kuyitirivu abantu baffe battibwa bangi bali mu makomera bangi balina ebisago bingi ebitutuusiddwako naye twebaza Katonda nti weetuli era ekimu ku ebyo nti tusobodde okulaga bannayuganda nti amaanyi gali mu bo abakulembeze bano fenga abakulembeze omukulembeze omulonde oba ki abantu batwazikako bwazi simaanyi gaabwe buyinza bwabwe era nga balina otuteeka ku nninga obuyinza obwo obukozesa obulungi naye nga bannayuganda bazze bakitegeera nti obuyinza amaanyi gali mu bo naye n'ekyo ekikulu ennyo nti munnaye tukyaliwo waliwo abaasooka okugamba nti abo jasimbuyaga ekunta bagenda kuggwawo ne batukuba enzira eza buli kika ne batuliisa ssente eza buli kika bingi bye bakoze naye tukyaliwo ate tweyongera amaanyi tetukyebaliza Katonda era emyaka egiddako ate tugenda kyongereramu ddala ddala bingi ebizze byogerwa olunaku lwaleero okosi tubadde tulina okubeera ekololo naye kololo munaye tukyagirinze kubanga bbaluwa gye twawandiika twagamba nti oba olunaku olwaleero tekisoboke tujja kulinda mutuwa olunaku olulala kubanga wiikendi ewedde ekololo waliyo emikolo munaku ezijja tuwulira waliyo emikolo emirala egitegekeddwa abantu ab'enjawulo so naffe twabagamba nti fere tulina buzibu olunaku lwe munaatugamba nti ate wali kigenda maaso waleme kubeerawo lwekwaso nti bakyazimba bakyakola ki tulindiridde olunaku olwo tugende ekololo buli omu gyatera okugenda tujaguze nga bannayuganda ebigenda mu maaso mu paalamenti njagala kwebaza bannayuganda nti kati mwazimuka amaaso mwagamba nti politics tujja girekera bannabyabufuzi bokka bitukwatako bibakwatako nga bannansi kubanga musasula omusolo tondoola buli kigenda mu maaso tuze twogera ku nguzi endyaki obugenda mu maaso mu paaliyamenti yaffe eyo ne mu ggwanga era twebaza bannayuganda nti nabo beesowoddeyo nga boogera ku nsonga zino nga babanja embalirira nga babanja obwenkanya kati nga bwetulemera ku bintu bino era muzze mulaba ababiremerako babakwata abamu bali makooti babasibye aba ne babiteekako zi propaganda ez'enjawulo naffe ng'abakulembeze munange tekibeewuunyisa nga bwenzize ngamba nti buli olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kyekigenda mu maaso baagala tusirike abamu ofkoosi muzze mulaba babawambye abamu bali makooti makomera kakati abamu bagamba nti omukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda naye kirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tubuzaabuza bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna yali enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleete kubanga bazze bagamba balina zikodiyo balina obujulizi bannange anaazina tafuuka bw'oba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi mbulina naye tebagenda tusala sipiidi tebagenda tumala mu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail propaganda batukangekangemuko mwagobereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase ne tulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako sipiika wa paalamenti nemugamba kakati bwe kikyoyagala lwakitondeka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mubafulumye tebalina kubeera mu zikomiti meeting nenemerako neŋŋamba zino ssente za bannayuganda ezimu ng'agamba tebujja gipurezentinga kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu ez'entalo tezibaddemu nnyo kakati bwe nafuuka leader of opposition neŋŋamba kakati abantu bano nja kubalabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi tebagezaako okuyiya naye nga bwe tuzze tugamba bwe tugamba nti honorable Mpuuga ne bakomishona baba ssente obujulizi bwe buli era nabo ssente bakkiriza bazitwala ezitaliiko nsonga etegerekeka bakikkiriza bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu bubbi obujulizi bwe buli tuzze tubalaga ate kakati sipiika n'okuvaayo yavuddeyo yali Elwengo n'agamba nti ate wali buzibu omuntu wabba ssente z'omuwomusolo kasita agabana n'abalonzi kakati naye akkiriza nti yeetaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati Ssenyonyi yeeyita ki katumufunire naye tetumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi
munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kye sigenda kukola tekusirika ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omusolo ne bazibba gye bataagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga zankukutu Ssenyonyi oyo tetujja muyita kubanga ajja tulemesa nnyo alina olugezigezi lungi batuula eyo komishoni kati erina crime scene of crime kyondolaba tebampita kutuula mu mitinga ezo jasigala nga njogera ku nsonga zino paka ate nno musanyufu nti bannayuganda beetabye ku kubanga bawudde nga bagamba nti kakati ku lwokubiri tugenda kumba nga tugenda ku paliyamenti tetukiwagira okumakinga nga muli mu mirembe tewali akutte tisi tewali azze kulwana naye mu mirembe era sipiika njagala musoomooza kubanga juzi yayaniriza abajja okwekalakaasa w'ekitiibwa Ssekikuubo naye batandika mukubako propaganda kubanga tutambuza session motion y'abakomisona olw'okubba ssente yayaniriza abantu abo bajja nti baze okwekalakaasa olw'omubaka waabwe Ssekikuubo talabikako n'ebirala ne babaaniriza bulungi nga bakutte ebipapula byabwe ne bayingira paliyamenti sipiika n'abawuliriza kakati sipiika twagala okusoomooza lekera okubeera n'akatengo bannayuganda bagamba nti bajja olunaku lw'enkya mu mirembe nabo baanirizibwe bayingire paliyamenti oba mwagala okubaaza wali alina kisi wali alina kyakulwanyisa bajja mu mirembe bannayuganda nga bwe tubawuliriza bajje mu paliyamenti banjule ensonga zaabwe ku budde obugenda mu maaso mu paliyamenti ne mu ggwanga lyaffe kasubire ekyo kinaakolebwa kubanga bano bannayuganda ate baddembe okwimusa amaloboozi gaabwe ne bawulirizibwa nga bwe kirina okubeera Firstly, we want to thank God that as NUP we have made 4 years since we have incredible milestones that we have been able to hit. Of course, there's been challenges. Some of our people have been killed, others in jail, brutality, and so many other quandaries that we have grappled with. But we thank God that we are still strong. We have been able to inoculate into Ugandans the idea that power belongs to them. That's very important. And that's why they are rising up. They're saying this is no longer a matter of the leaders. Power belongs to the people. That's incredible a fact that Ugandans have grasped. And also the fact that we are still present, alive and kicking, because many said that's a moving wind. It's going to cease. They won't have any future. Here we are, growing stronger by the day. We still look forward to celebrating in a very formidable way our anniversary. We did ask for Kololo, and we are waiting because we told them if 22nd is not available for them, let us know any other day. The other weekend there were some activities happening at Kololo, some celebrations. In the coming days, we are told other groups have certain engagements. Even the NUP, we have the right to be at Kololo, so we are waiting. We have not given up on that. Now, we want to thank the people of Uganda because they have risen up against bad governance, against corruption. Now, this has ceased to be a matter of just us politicians and political players. The people of Uganda are saying, wait a minute, our money ought to be put to very good use. And you know, whenever people rise up, they will be singled out. There are some people that have been kidnapped. You have seen others have been thrown in jail because they're talking about corruption in parliament and elsewhere. For some other leaders, they will say, this Ssenyonyi here, if we arrest him, maybe the people will be angry, or whatever the case might be, or any other leader. Let's now just use propaganda against them. They'll use all manner of things. And as I keep saying, when you fight corruption, it fights back. But that doesn't mean we shall stop fighting. We shall keep fighting every step of the way. There's all this propaganda moving around. As you're saying, these people are thieves. Even you got bribes, and we have evidence. And I have said, look, if you have evidence, they're saying they have audios, evidence, and so on, produce it. Take me to court. Because we are all interested in fighting corruption. So if you have any iota of evidence against me, I am available. Take me to court so that we fight corruption. Because whenever we have said, Honorable Mpuga and the other commissioners were involved in corruption, the evidence is there. And the money, for no reason whatsoever. Whenever we say that the speaker is involved in corruption, the evidence is there. And in fact, the speaker has made it even easy.
she is now out there defending corruption. She was in Luengo and she said, it is okay to steal for as long as you share with your voters. That's an admission of corruption. So all this overwhelming evidence is in place. So if you have evidence against Ssenyonyi or anybody else, produce it. Let it be produced before courts of law so that we deal with corruption regardless of who is involved in this corruption. When I was chairing COSASE, many of you kept following the happenings as we were battling corruption in different entities. As we were fighting the corruption, who was defending them? The speaker, saying, now Ssenyonyi did these ones, now keep the media out and so on. I said, no, we must expose this road. For some of the reports, we produced reports, and the speaker said, no, you will not produce that or present that report. Why? Because it was exposing the road. That's the back and forth, which Ugandans have been watching. So this propaganda is not going to in any way derail me. No, it will not. Even the commission where I am a full-fledged member, they don't invite me for meetings because they continue to meet and cut deals quietly. So they know if Ssenyonyi attends these meetings, he's going to disorganize us, he has gezi and so on. I will continue having that gezi. I will continue speaking out. So the propaganda, the diversions, they're not going to work. No, they will not, and they will not derail us. We'll keep pressing on. And we want to thank Ugandans for speaking out as well. We have had them mobilizing themselves and saying, tomorrow they're going to march to Parliament peacefully regarding corruption. That is welcome as far as we are concerned. And I want to let the speaker know, the same way you have been receiving other people, do receive these people properly. The other day, I saw the speaker receiving alleged protesters against the Honorable Situkubo. You know, he's also been involved in the censure motion against commissioners, so they're also trying to blackmail him. But they received the protesters, they had placards, and they entered Parliament nicely. These other Ugandans who are coming to protest should also be received nicely because they are peaceful, and I want to encourage them, please be peaceful. Don't have any, fighting equipment or whatever the case might be. All you should hold is placards peacefully. We are hoping they will also be received at Parliament peacefully and listened to, because they have a voice, they have issues of concern to them in as far as corruption is concerned. Our hope is that they will be listened to and addressed. So let's keep fighting. The propaganda, the mudslinging, the blackmail, the arrests, and so on will keep happening, but that should not deter us. Thank you. Thank you very much, Right Honorable Ssenyonyi, for making it very clear. Just to add a voice, ladies and gentlemen, you should know that this government is too powerful. They have everything. And if there was anything against us, they would use it. So, dear regime propagandists, if there's anything against us, please put it out there. Put out the evidence, because you own the courts, you own the police. Why don't you use it if there's anything against Honorable Ssenyonyi? I think it's a good challenge to give to you. Let us fight corruption together. Secondly, that should be reason for you to leave Ugandans to fight corruption anyway. General Museveni said those who want to protest against corruption should go to Kololo. But again, he denied us Kololo. That shows that he's not willing at all to fight corruption. In any case, corruption is his currency that he uses. So that is also something for us to communicate to the people. General Museveni said in an intimidating way that those that intend to campaign and protest against corruption are playing with fire. I think he's the one playing with fire. He's clearly lost. He does not know the generation he's dealing with. He thinks he's dealing with individuals. He doesn't know he's dealing with our now weakened population. Take an example of your friend Ruto and then revise your thinking. Finally, to all of you Ugandans, stand firm. Don't be intimidated. These are the tricks that they use. If they don't say you're working for foreigners, they'll say you're working for homosexuals. If they don't say you're working for homosexuals, they're going to say you're working with the government. They also know that working with them is a decampaigning tool. So they'll say, that person works with us. If we work for you, then leave us alone to do your work. Mu Uganda bazenga bakyogerako. Mwai Museveni yagambye abagala okwekalakaasa olw'enguzi bagende Kololo. Naye ate Kololo yagitumye n'agamba Kololo ekyazimbibwa newankubadde bali mukolerayo emikolo emirala. Yagambye nti abantu abagala okwekalakaasa nga balwanyisa enguzi bazannya na muliro.
naye ffe tulowooza Museveni gwazanya n'omuliro kubanga abaana b'odiringa nabo tobamanyi olowooza bonna bonna bakimvimvi nga gwe naye oli mukyamu tunuulire Kenya omanye nti oli mu generation ekyamu yodiringa nayo pozi n'okwongera okugula amaaso g'abannayuganda bonna mumanyi badictator bye bakola bw'aba tagambye nti bwe yanwanyisa akolagana n'abazungu bagamba tukolagana bali babisiyaga ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe abo ba NUP Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni kale wetwali mutuleke tukole emirimu egy'okumulwanyisa egy'okumuggyako tuze tubasomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti ye nannyini poliisi era singa omuntu yenna alina kufa abaddeko n'ebbala lyonna tebandikozeseza so tubasomooza mukozese eryo ebbala tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean oba toli clean baba bakumaliriza ensonga lwaki abantu bonna bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu babaako n'akakuku either abalina omusango abayali enguzi abalina ekintu kyeyabba oba abayatta omuntu muze mubalaba so abasinga babaako emisango kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni direct so engeri gye tubalwanyisa kale muleete evidence yonna yena erumika omuntu yenna kuffe mutekinge action amakomera mwe mugayira okusinga okwogera obwogezi mukoze action eyo naffe mutusomooze tekinge action n'ebigambo ebyo njagala kumaliza nga mbazaamu amaanyi bannayuganda temutya tewali agenda bayamba mwina okweyamba leka ate mugule amaaso mulabe buli omu mulabe olw'ekyo kyali mwebali nnyo okutuwuliriza mwebali yetaabasebe thank you Okay.